Minisita y'ebyenjigiriza Janet Museveni alabudde amasomero agayongezza ebisale by'amasomero tebakikola mu bukyamu. Mukyala Museveni agamba amasomero agagala okwongeza ebisale basaanye okuwandiikira omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisita y'ebyenjigiriza Keetira Malo nga singa ensonga ze bawa zibamu eggumba olwo osobola okukkirizibwa okwongeza ssente. When schools want to increase school fees, they apply to the permanent secretary in the Ministry of Education. And the permanent secretary studies the reason behind why they want to increase the school fees. Then they guide that school or head teacher whether it should be done or shouldn't be done. Minisita Museveni Byogeddwa mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza amakago bwa Pulezidenti Nakasero. Agambye nti gavumenti erina emisoso gy'erina okukubaganyako ebirowoozo gy'erina okwesigamizibwako okwongeza ebisale by'amasomero, wabula nga mu kiseera kino tewali ssomero likkirizibwa kwongeza bisale ng'emisoso gino teginnafuluma. So we have been now forced to draft a statutory instrument, and when it is done through the processes of government, we will be able to now give guidelines that must be followed. But while it's not yet ready, I want to again appeal to schools and to head teachers. The parents also are suffering the same hardships like the schools are suffering. Minisita agamba mu kiseera kino amasomero essira basinze kulissa kuteeka ssente mu biki ebiddukanya amasomero ng'ebisobola okulindako gamba ng'okugula emmotoka, okuzimba ebibiina ebiggya ssaako n'ebizimbe ebirala bisobola okulinda. Naddala mu kiseera kino kubanga amasomero gongeza ebisale nga beekwasa enkulaakulana empya ze bateeka mu masomero ate ng'olwoozi tezeetaagibwa mu bunnambiro. Let's try to do with what we have, and what can wait, let it wait, so that we make it easy for children to go to school. Asabye abazadde okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe naddala kati ng'abaana badda ku masomero. Please remember to play your role as a counselor, as a mentor, and a guide to your child. Akubiriza abazadde okutwala abaana baabwe ku masomero ge basobola okusasula so si kuwummuza mwana kubanga ebisale by'essomero mwabale tebikyasoboka. For parents who may find it challenging to return their child to the school they were in for first term, you can explore options of more affordable schools near your home where possible. Agamba gavumenti erina amasomero gaayo muli aga primary ssaako n'aga secondary gagamba nti gasoboka, era asinziddewo n'ategeeza nti gavumenti yatandika omulimu gw'okuzimba amasomero ga gavumenti ku buli ggombolola agamanyiddwa nga seed schools. Education is a shared responsibility. We want government to provide education, but we want the families to provide accommodation and feeding. Ategeeza nti amasomero gano agatumibwa seed schools era gazimbibwa minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo era ng'eri wamu ne gavumenti ez'ebitundu era nga amasomero gano gakuweera ddala 259 ng'omulimu gw'okugazimba guwedde wadde nga waliwo agaggwa okuzimba. This U-Gift project, when it's done, will have provided 259 schools altogether. Therefore, we are still building to ensure that every sub-county has a good secondary school. Minisita Museveni asabye abakulira amasomero gano aga seed schools okugakuuma nga abaana bava waka so si ab'ebisulo kubanga mu nteekateeka yaago tekuli kisulo. To our schools and head teachers, that these schools are supposed to be day schools, and we want them to serve that purpose, not to be turned into boarding schools. Asabye amasomero okufuba okulaba ng'essaawa 11 amasomero gata abayizi waakiri nga ziwera 12 nga buli mwana ali waabwe. Children must be allowed to go home so that they have time to walk to get home before 6 o'clock.
Minisita atangaza abazadde ku ky'okugema abaana bali wansi w'emyaka 18 bw'ategeeza nti okubagema si kwa buwaze wabula kiri eri muzadde abatayagala kugemesa mwana we talina musango gw'abazizza. Parents, when they feel free to take their children for vaccination, they do it. If they don't want to vaccinate their children, nobody will force them. It's not compulsory. The parent has to assent. It cannot be compulsory. Ku ky'emisala gy'abasomesa, minisita Museveni agambye nti gavumenti yeerabira kweyama kwayo wabula nga minisitule bakyakwasaganya bingi bibaleetedde okulwawo okwongeza ssente ezo. So many programs that the government have to fulfill. But it has not forgotten, we have not forgotten that those scientists must have their salaries increased. Yes, abawandiisi b'ekibiina kya UNEB Daniel Nokurachodong asabye abasomesa okwewala okubuusa abaana ebibiina nga beekwasa nti bagezi kubanga kiba kifiiriza abaana bennyini. What we want to strongly discourage, pushing them through at such tender age will have detrimental effects on their abilities to learn in the future. Okuwandiisa abayizi abanaatula ebigezo bya UNEB kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Dennis Kyobe ne David Tamale bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.